Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Val Ngige, and if it's your first time here, welcome, karibu sana, and please subscribe for more videos. And if you are a returning subscriber, kama kawaida, mwah, thank you for staying tuned. So guys, I know nimepotea, nikapotea kabisa. I am so sorry. Nitawa update tu, msijali. I will tell you where I have been. So guys, in today's video we are going to be doing a few days in the life. In my life, basically, I'm going to be filming just a few clips za here and there, how my life is, venye siku zangu zinaendanga. So guys, I hope you enjoy the video. Please give this video a thumbs up, subscribe if you've not already, and also tell a friend to tell a friend, tell them to subscribe. Guys, we are on the road to 1,000 subscribers. Aki tumekuwa kwa hii barabara for so long man, but nitakuwa consistent. So guys, in today's video, today is day 1. Today is on a Thursday. I've gone to visit my friend. Imagine naanza vlog on Thursday. Like, manzeni ni mbaya na mimi. So I've gone to visit my friend. Ananichekesha. But she'll be appearing here soon. So nimeenda kumtembelea. It's been so long since tupatane, and I decided, you know what, why not go check on her, have some fun. Plus mnajua sometimes ni vizuri kukuwa na that friend mwenye mna catch up, mnaongea, mshene here and there, kushare tu, you know. So I was excited. Sijai kuja huku tena. I am in Kabete. Aki niko excited, like nimeishi kusikia Kabete. I've never been here. I'm excited. Like, I have more than 10 people in Kabete. I'm not sure if I'm going to call you guys. If I don't call you, I'm sorry. Maybe nimechelewa. But aki nimechelewa because already sahi ni 2:30. Sindio? Ni 2:30. Nimefika late. But I'll come next time. I'll come another day, and I'll make sure nitawapigia nyinyi wote. We meet, we say hi. Muapia kwa vlog. Kama, yeah, because you guys are amazing. So tuko Kabete, niko excited. By the way, hii place ni mbali kutoka Tao. Me thought it's karibu. Okay. Nilikuwa nadhania ni karibu, plus venye nililipa fare kidogo. 50 bob. Like, no, no worries. Ama ni Thika ndo wanakuanga expensive. Aki uko na penye nalipanga 40 bob. Hadogetebe au Tengere. Huku ni mbali. Aki ni mbali. And then ni 50 bob. Alafu hadi pikipiki 50 bob. Na ni mbali. I know. Life here is cheap. Aki, cheap life. We are coming. Watu wangu wa Thika tunapotea Thika. Aki Thika wanakuanga overpriced. I know. It's so priced. Like from Thika town to places kama Aki hapo tu, where I used to live Kitambo, hapo Ngoingwa. 40 bob na ni place unaweza tembea. Ukiwa kwa nyumba unaona town. Unafeel. Imagine unafeel uchungu ya 40 bob. Cheap life. Hey, we are coming here manze. Yeah. We are coming here manze. Mimi sikuamini. Mimi nashanga kwani nilipotea. Hadi naona nikaa nimepanda the wrong mat. Okay, kwani gari naenda hadi wapi? I know. Aki gari. I know. Mimi nilikuwa naona nimepanda the wrong matatu. Ama hadi na niluze wa conductor maraka 4. Hii ndo inaenda, ananiambia hii ndo ya Kabete, ananiambia And then tukafika place, watu wakashuka wote. Nikatolewa hiyo mat. No. Akaniambia ati haiwezi enda juu ya mtu mmoja. So nikatolewa hiyo mat, nikapeanwa ingine. Nikaanza kusema nilipotea. I know. But sorry. It's alright. But this place is nice. Aki, well, lakini if that hiyo distance yote for 50 shillings, it's alright. It's okay. Aki hata 50 bob. You guys wa Kabete, hiyo fare. Imagine ni the same na mia yenye nilipa kutoka Thika hadi Nairobi. Unakaa tu. Unajua utatoka wewe ndo wa mwisho, so hiyo 50 bob like. Guy. So guys, watu wangu wa Thika tunaanza kuprotest. Hiyo fare wanatulipishanga ni mingi. It's too much. Anyway guys, I hope you guys enjoyed this vlog. So let's get right into the video. Akiyo mshene tumeongea hapo ni mingi. Hizi kucha. Ninakupea stress. Tazoea.
Deuri. Kwani tunaomoka toka. Machine lazima nitanunua machine ya nguo. Kushona? Ya nguo. Kufua. Oh. Juu ya nikiweka kucha sitaki kusumbuliwa na stories za kuosha nguo. Niweka kucha hakuna kusumbuana. Kuketi tu. Tawa tu hivi tu sasa. It has to. Mimi acha nikae na hii. Hebu weka kwanza. Weka yako kwanza. Niweke yako ama nikuwekee? Niweke hiyo kuku. Thank you. So guys, ndo tumemaliza kupika. Tumepika mchele na kuku. Imagine, aki niko excited. I should be visiting this place more often, imagine. So, mimi nimepika kuku. Bishti yangu akapika mchele. Alafu ananisavia nikaa chakula ya watu 5. Let me show you guys. So guys, ndio chakula yenye tumepika. Please forgive our lighting. Sis is trying. So, mimi nimepika the chicken and my friend akapika the rice. Leo nimepewa a secret recipe by the way. So, we're going to try the food and I know it's amazing. Alafu hadi kasoda. Wase leo. Excitement. And by the way guys, bishti yangu anafaa pia kwa vlog sasa, si ndio? Hi guys. Today is on a Friday. It's Friday morning and the girl has become a tourist. Skin sistangu. So I'm at my sister's place. Ashajisema. So I'm at my sister's place. I've just woken up. Nimeamshwa na mtoto tumpeleke kwa basi. And yeah, just doing auntie duties over here. So I'm going to be filming today. Leo I'm going to visit my brother with my sister. Very excited. And tubiashara hapa kule, mzuru hapa kule na sister. Like today is just that day when it's me and my sister. I'm excited. So I want to wake up, go to the shower. Okay, no, peleka mtoto kwa basi and then go to the shower. After shower, I'm going to do my makeup, prep, because sister wangu ameniambia tunatoka 9 and 9 ikifika before nikuwe ready ndio hiyo. Unanicheleweshanga. Yes mama, kuja. So there's my niece. Hi baby. Kuja, just uambie watu hi guys, alafu tuende kwa bus, si ndio? Hi guys. Say how are you? How are you? Tunaenda kwa bus. Tunaenda kwa bus. Haya, ndio chukua mask tuende. Goodbye. Na hii mkono mwingine. Haya, fungua mlango twende. Kama iko locked. So guys, I'm out here having breakfast. Ka uji na kakeki. Let me show you guys. Samola. Kibrisila. Is the cake and the kauchis. So guys, I'm done with makeup and breakfast. Ndo nakula bado. So I paused nikaenda kupaka makeup because we are living with my sister. Na ikifika time hivi niitwe, boom, nachanga everything. So she's actually calling me. We are about to leave. I was out here basking kidogo. Ndo huyo hata. See you guys. So guys, we're here at Avenue Hospital in Thika, the new branch. The place is nice. Yeah, kwenye tunaona kuko sana. Kuna watu wengi, it's not crowded.
Kosa. Surprise ni surprise. Jam. Okay. B. I want to fit some of the finds, ndo hizi. Na huyu ni mtu alikuja bila pesa, ndio hizo nguo. So I want to fit some of the clothes. I've dragged my sister to come here with me. Na tunatokea by the way. So nime make sister yangu akakuja. I hope she pays for what I like. So guys, hii imenivaa. I look weird. I really like this skirt, guys. See how cute it looks. So guys, I was at Pache Thrifts. It's in Thika opposite Society Stores, and I'm done fitting the clothes that I found today. These are my finds. These are my finds. I'm not sure what I'm going to take, but here he's in one is so